Hallo meine Verzweifler und VerzweiflerInnen, willkommen zu 5.1 von Genshin Impact. Bin so gespannt, was auf uns zukommt. Da ist die Quest, weil alle Namen sind edel, war das zweite. Jetzt geht schon los. Warum Genshin? Also viel Zeit, wo zwischen 5.0 und 5.1 vergangen ist, muss man glaube ich nicht 2 Tage jedoch warten. Aber okay, wir schauen uns das mal an, weil das ist sau cool. Hier bekommt man Dings fürs Versprechen und Vergessen einerseits 100, ich würde jetzt V-Bucks sagen für das Spiel, und dann erreiche beim Backend der unzähligen Flammen und Codec-Dings, also all den Gebieten von 5.0 für jeweils 40, 60 und 80% bekommt auch 100 Power Gems. Das ist saulieb. Also das finde ich mega nice. Und wir haben keinen Teleport. Okay, schade. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe am ersten nur den Trailer geschaut. Deswegen habe ich gar keine Ahnung. Sonst nur noch durch die Ankündigung. Hier weiß ich, dass wir eine Quest von Silon eben bekommen. Oder wie auch man den Namen ausspricht. Ich habe den wahrscheinlich komplett verkackt. Und halt, ja, durch den Trailer, dass das schon was Story läuft. Aber sonst habe ich gar keine Ahnung von neuen Features. Ob die Map sich überhaupt vergrößert hat, das habe ich schon noch nicht geschaut. Also ich habe mal von nichts mitbekommen, dass anscheinend ja 5.0 ja natürlich groß wird, aber 5.1 nix. Oh. Der wird direkt an der richtigen Stelle, oder wie? I see. Oh. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. Das war jetzt ziemlich gut, dass wir da standen. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? Ja, gibt's irgendwas? Ah, you two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Okay. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Okay, klingt so, als würden wir da mit Kinich und ich glaube auch Silionen dann arbeiten, weil ich glaube, die ist ja auch Teil von den Baumkronen. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Das verkürzt die Reaktionszeit. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. Da ist die Achtung, wir werden absolut keine Ruhe bekommen. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. Ja, auch die Bedrohung durch den Abgrund ist noch lange nicht vorbei. Paimon knows that. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. The movements of the Abyss are always unpredictable. Ja. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Ja, man kann auch Dings als eine Force of Nature eben beschreiben, ne? Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Weil das wird höchstwahrscheinlich in 5.2 sein, wenn dann die Archon Quest zu Ende geht. Oh, da bin ich so gespannt. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Ach, ich hoffe, dass bald Frieden einkehren wird. Oh, hallo. Warum spricht sie nicht? Oh, hey, Kachina. Are you feeling better now? Hey, yep, jetzt ist sowieso nicht der richtige Zeitpunkt, um nach Hause zu bleiben und sich zu erholen. Wird etwas tun und mithelfen. Ich muss jetzt improvisieren hier. Ich habe gehört, dass der Pyro-Archon Krieger sammelt, die in den entlegenen Gebieten stationiert werden sollen. Also bin ich hierher gekommen, um mich zu melden. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung mehr, wie ihre Stimme ist. Fuck, Alter. Sehr beeindruckend. Ich habe ja auch voll ein Ding gehört, die ihr getan habt. Alle so hart arbeiten, muss ich auch meinen Teil dazu beitragen. Übrigens, Tylon hat mir erzählt, dass sie den Auftrag halten hat, dir einen antiken Namen zu schmieden. Sie meinte, sie sei bereit und wir können jetzt jederzeit zu ihr gehen. Wow. So we'll finally get to meet Shilonen, the Okay, das ist legendary komisch. forger of ancient names.
Paimon still can't believe anyone could forge those things. Citlali ist eine wahre Meisterin. Sie kann nicht nur antiken Namen spielen, sondern auch alle möglichen neuen und lustigen Dinge. Sie hat immer einen Stapel von Aufträgen auf dem Tisch, sodass man normalerweise eine Weile warten muss, bis sie etwas fertigstellt. In diesen einzelnen Fall hat sie jedoch ihren Zeitplan komplett über den Haufen geworfen, um den antiken Namen ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir werden ihr gebührend danken müssen, wenn wir sie treffen. Nun, meine Anmeldung als Krieger ist bereits abgeschlossen. Jetzt will ich nur noch auf die Antwort warten. Wenn es euch passt, können wir vielleicht zusammen zu Zillionen gehen? Sie will mich doch nicht ablehnen, oder? Ich meine, ich hoffe, sie würde das nicht tun. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. Ja, wir sind alle stolz auf dich. So stolz auf dich. Ja. Vielleicht soll Jen auch wissen, dass ich mich bei Griechenland verstecken kann. Und da geht's los. Kapitel 5, 3. Akt. Jenseits des Rauchs und der Spiegel. Okay. Wofür habe ich gerade 100? Ah, das ist von dem Dings. Okay. Ich hoffe jetzt, wenn wir bei Kinder-Echos sind, dass Kachina spricht. Sonst wird's scheiße. Aber ja, ich hatte recht. Hier wird nichts größer gemacht. Es gibt kein Map-Update in 5.0. 1. Es ist halt auch kein Exploration. Was jetzt gut ist natürlich für meine Nerven. Weil manchmal einfach sehr viel Scheiße auch da entgegenkommt. Aber das heißt auch nicht Primo Gems. Deswegen haben wir wahrscheinlich das eingeführt mit den Belohnungen für die Erkundung von den aktuellen Natlan-Gebieten. Und da ist sie, neuer Charakter. So, bitte lass deine Voice-Actorin sprechen. Bitte, danke. Nicht so wie bei Kachina gerade. Scheiße. Ich habe die Person mitgebracht, die einen antiken Namen braucht. Sie ist super toll, ich habe schon eine Menge von ihr gelernt. Ich kann mich dafür verbeugen, dass sie den Namen eines Heldens wirklich verdient hat. Voilà. Yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Oh, was sind cooles Augendesign. Wait, are you Outlanders? Ja. Yep, we're travelers who just arrived in Natlan not too long ago. Hat das keiner erwähnt? No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. Weil, ja, jetzt weißt es. Hä? Du meinst, der Pyro-Archon hast dir nicht gesagt? No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now. Yep. Viel Spaß, I guess. Eine Geo-Vision, okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, was für eine Vision. Bist du sauer? Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Okay. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. Wer weiß. It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Ich habe schon sehr viele Heldentaten verbraucht. Ja, ich habe unzählige Heldentaten in ihrem Abenteuerhandbuch gesehen. Ich hatte das Gefühl, sie können alles Mögliche schaffen. Also was wollen wir machen? Sturmterror besiegt, gegen alten Gott gekämpft, gegen Archon gekämpft, was haben wir in Summero gemacht? Gegen einen neuen Archon basically gekämpft, gegen ein Wesen außerhalb von Teyvat gekämpft. Ja, ich glaube, wir haben ein paar Sachen. But they were all performed outside of Natlan, correct? Ah, fuck. Yeah, that's right. Lubin schon so scheiße. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Sicher? Weil wir können aber mit den
mit diesen komischen Fackeln-Dingern da interagieren, die anscheinend ja nur für das Volk von Natlan interagierbar sind. Only memories and experiences that have been acknowledged by the WIAB can be used as a basis for an ancient name. Das ist immer ein spezieller Fall. The greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the YF don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Ja, vielleicht weiß sie, dass es doch Flash geht. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Warum habe ich das Gefühl, dass das schon mal passiert ist? Ich glaube, beim letzten Mal hat es damit geendet, dass Leon einfach Dutzende von Runden um die Berge in der Nähe gelaufen ist. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. Yep. How do we... Oh, You mean you're already willing to accept the task? anscheinend schon. Ich nehme mal der dritte Akt spielt sich dann wahrscheinlich ums Erschaffen des antiken Namens. Well, what else can I do? What's happened is already done. And Und it's halt not like I Informationen can und so. outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Vielleicht ist das der Grund, warum sie und der Archon einander so vertrauen. Mal sehen, ob wir einen besonderen Weg finden, das durchzuziehen. Wenn wir es wirklich nicht schaffen, können wir immer noch mit dem Archon reden, oder? The key is getting the WIAB to somehow Ich habe noch mal acknowledge Schleim the und alles im Hals. traveler's Eklig. existence and record her heroic deeds. Okay. We heard the voice of a YF when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own WIAB. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Scheiße. Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one WIAB alone would probably not be enough. Müssen wir die Anerkennung aller 6 Warrior einhüllen? I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. Ah, shit. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and WIAB. The first person who comes to mind is Citlali at the Masters of the Night Wind. The one we call Granny Citlali. Okay. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker's stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm sure she'd be able to help. Nachdem sie uns wahrscheinlich verprügelt hat, dafür, dass wir das kaputt gemacht haben. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. Okay. I hate to break it to you, but... Sie wird wahrscheinlich nicht sehr glücklich mit uns sein. Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Ja. Yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into 2. Einfach jetzt Pause. Wie sehr von leiser wird. Huch! Dann denkst du doch so, oh, fuck. Great going, Mawika. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Citlali would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Ja, das würde den steinigen Weg ein bisschen ebnen. Oh, bitte mir nicht den Brief zu überbringen. Er steht die ganze Zeit, als wäre ihr bereits ein vertrautes Gesicht. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Ja, oder dass aber irgendwo eine Zeile reinbekommt in den Brief. Oh Gott. Alright, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Großartig, dann werde ich mich sofort mit ihm in Verbindung setzen. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Okay. Ist ein bisschen... Oh, Take a stroll in the meantime. ja, machen wir. Ist ein bisschen blöd, dass wir Kachina nicht hören, ey. Wir hatten das auch schon einmal, aber das war, glaube ich, mal in der Story-Quest. Und da war es nicht so schlimm. Jetzt schon in der Quest ist es ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Pech habe oder ob da was seit dem Hoyoverse schiefgegangen ist. Nach einiger Zeit kommt Kinish zu euch. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so schnell kommt. Oh nein, der hat auch keine Stimme. Warum?
Treffen wir uns wieder. Kachina hat mir alles erzählt. Ich werde die Nachricht an die Meister des Nachtwinds überbringen und Citlali davon überzeugen, euch eine Chance zu geben. Ich werde dann auch gleich die Gelegenheit nutzen, euch zu erklären, was mit dem Stein der sprechenden Geister geschehen ist, um mich persönlich bei ihr zu entschuldigen. I'm sorry to put this on you, Peach. Aber wie geht's? It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Na, ist schon in Ordnung. Wir haben schließlich alle für den Plan des Pyro-Archons. Jeder versteht, wie schlimm die Situation geworden ist. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Weil wir alle gesehen haben, wie ein Held der Vergangenheit vor unseren Augen wieder erschien. Und da sagte Mulani, der seine unermessliche Menge Wissen und Erinnerung plötzlich ihr Gehirn überfluteten. Das sind ja, was sind's, 4 Helden von 6 sind die aktiviert, ne? Das ist schon jetzt ein Zeichen her. Pyro-Archon hat alles erklärt, dass er aus dem Königreich der Nacht zurückkam. Einschließlich des Grundes für das Auftauchen des alten Helden und des Zustands im Königreich der Nacht. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Yep. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Ich habe noch weitere Informationen zu verkunden. Wir haben die Person, die Kapitan und Arena des Heiligen Feuers gerettet hat, so gut wie identifiziert. Oh, okay. Sein Name ist Avonn und auch er ist ein Mitglied der Meister des Nachtwinds. Allerdings hat er die meiste Zeit seines Lebens allein der Wildnis verbracht, weit weg von dem Stamm. Okay. Deshalb blieb sein Verschwinden noch unbemerkt. Als Citlali schließlich feststellte, dass er verschwunden war, hat man eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Citlali knows him too? Citlali, okay, so geht dann aber. Das stimmt, Avonn war ein Waisenkind, das vom Häuptling des Meisters des Nachtwinds und vielen anderen gutherzigen Menschen seines Stammes aufgezogen wurde. Trotzdem hat er sein ganzes Leben lang einen etwas sonderbaren Ruf. Sonderbar? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. Also Philosophen ein bisschen und so? I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Vielleicht. Oder vielleicht, weil er bei ganz, ich sag mal speziellen Leuten, I guess, ist und er vielleicht mehr normal ist, stecht er deswegen raus. Das ist richtig. In der Hinsicht haben und Citlali also einiges gemeinsam. Das lässt sich auch recht gut verstehen. Makes sense. But Paimon wonders how Citlali could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Vielleicht Familie? Derzeit können wir noch nicht feststellen, ob Auron der Fatui freiwillig beigetreten ist oder ob er dazu gezwungen wurde. Oder irgendein Deal. Citlali will wahrscheinlich unbedingt wissen, dass Auron kein Verräter ist. Also werde ich das zu Anlass nehmen, wenn ich mit ihr spreche. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Ist das so gut, dass wir das probieren? Weil Kapitan hat aber schon Movika die Stirn geboten und sagen wir mal so, unsere letzte Harbinger-Erfahrung war nicht gerade die beste. Ich sag nur alle Kino. Ja, wenn ihr alle mit der Idee einverstanden seid, wird daraus eine für beide vorteilhafte Zusammenarbeit, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit und nicht nur einseitige Bitte um Hilfe. Auch wenn ich nicht glaube, dass Citlali die Person ist, die einen Befehl des Pyro-Archons ablehnt. Aber die Zusammenarbeit mit uns wird ihr helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich von den Ereignissen mit Ohren ablenken zu lassen. Gute Idee. Yeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up for bringing Yeah. the speakers down. Ah, this is a pretty well thought out plan. As expected of Molly Poke Nietzsche. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Citlali can meet at the stadium in 2 days. Gut, ich mach sofort mich auf den Weg. Passt da draußen, dass du dich aufkniest. Ich werde da zurückgehen. Es gibt noch einige, die ich einpacken muss. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Och nö, muss jetzt wieder 2 Tage nach vorne spülen. Mann! So, es wurde Nachmittag gesagt. Okay, ich kann noch ein bisschen hin. Okay, dann eben nicht. So, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie behebt, dass Kinichi und Kachina nicht sprechen. Das ist nämlich so blöd. Hätte ich gedacht, dass ich hier wie bei Dragonsand Texten muss und Ende vorlesen, aber here we are. Ah ja, das geht schon, hoffentlich. Und wenn dann hoffentlich behebt sich das für die nächste Folge oder so. Please, danke. Ist aber seltsam. Ich würde mal sagen, hier dann, ne? Voilà. Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how
everything going? Yep. Ist aber komisch, Paimon und Silone funktioniert aber alles. Aber Kachina und Kidditch gar kein Bock, aber wirklich gar kein. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. Hello. I have bad news. Citlali did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. Okay. Huh? You mean she didn't even bother to give Kanichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Keine Ahnung. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. Okay. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! So, der, voilà. Schauen wir mal, ob wir vielleicht hier in der Arena Glück haben. Und auch hoffentlich mit ihrer Voice Actorin, wenn sie da ist. So. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt keine sonderbare Person. Erreicht die Arena des Heiligen Feuers. Sie wartet? Ist Citlali nicht da? Ui. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? Jein? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. Ja. The only thing is that she often has very high expectations of us. Das kann ich sehen. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Yep. Unlike that old hag Granny Citlali, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? Ich wusste, dass sobald ich das gesehen habe, war schon so, jetzt sie so etwas auftauchen. Und lass mich raten, angesichts, dass es ein wahrscheinlich spielbarer Charakter ist, wird es nicht eine sehr alte Person sein, es wird ziemlich jung aussehen, ne? Talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, Paimon! please let us know. Paimon! If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Paimon! Oh, really? So, that's how you see me? Paimons Gesichtsausdruck ist so, ah, shit, I fucked up. Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? Citlali. Huch! Wait, you're Citlali? You're Granny Citlali? Yes, Granny Citlali. But emphasis on Citlali, not Granny. Ich frage mich auch, warum. Weil das sieht nicht so aus, als wäre sie alt. Ganz im Gegenteil. Aber sehr cooles Charakterdesign, muss ich sagen. Irgendwie, ich weiß nicht, vom Design her würde ich eher denken, dass sie aus Honkai Star Rail irgendwie kommt. Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Also ein Lolli. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. Und du hast dich darüber beschert, dass der Pyro etwas ausgelassen hat. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon, du bist auf ganz dünnem Eis, glaube ich. Paimon really didn't mean to offend you, it's just that your case seems really unique. Bist du sicher? Vergiss nicht, Morak sieht auch jung aus, aber ist 6000 Jahre alt, also. Oh
to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Citlali. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. Frag mich, ob der zweite Bau eine 7 beinhaltet. Wenn ja, dann glaube ich, weiß ich, für wen ich pulle. Ich habe sogar guaranteed, weil ich mein 50-50 an Bell verloren habe mit Tainari. Ja. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. No? Ja. But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Ey, wir alle? Nee. Also, denkst Lumin hat kein Wort gesagt und Silionen war ganz okay. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Also, warum ich gerade Dings mein Körper auf Seite gemacht habe. Ihr hört es wahrscheinlich gar nicht, aber es regnet gerade wie Sau da draußen. Und ich habe halt irgendwas gemerkt, dass der Regen ist halt voll niederprasselt. Lumins Blick. So, Scheiße. What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? Vielleicht. Hat sie gedacht, das wird etwas sagen? Alles, was sie sagt, klang wie ein Witz, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es lachen soll. Wäre es unhöflich zu lachen oder wäre es unhöflich, nicht zu When lachen? the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her. I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. So, jetzt schwarzer Text, den ich jetzt nicht gelesen bekomme. Silon erklärt, dass Anliegen des Pyren Archons die Schwierigkeit, auf die sie gestoßen ist. Das war knapp. I Hui. see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Wir werden es wissen, sobald wir ihn gefunden haben. Yeah, that's why we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Okay. Soll ich eine Fähigkeit jetzt benutzen oder irgendwas so? Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. Huh. A weary yet free soul. Even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Entschuldige, was sollte das alles bedeuten? Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Danke. Huh? Don't move. There's something here. Okay. What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Ah, shoo! Paimon! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Okay, danke. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? I guess. It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood.
Warum habe ich das Gefühl, dass das entweder später im 4. Akt ein Problem wird sein? Oder vielleicht ein Foreshadowing ist, das im 5. Akt passieren könnte. Oh, in that case, better to get rid of them. Yep. Danke. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroran back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Okay. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Okay. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. Okay, well, das geht. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? Ich glaub schon. I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Fairer Punkt. Sounds good. Then we'll go with Citlali to track down Auroran. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Okay. Boah, sofern wir nicht Kapital über den Weg laufen, müssten wir es überleben. Hoffentlich. Yep, we'll be sure to play it safe. Warum habe ich das Gefühl, dass wir auf Kapital stoßen? Alright, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroran's place to look for clues. Okay. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. Oder vielleicht ist das, was sie, wie sie es wirken wollen lassen. Aber in Wirklichkeit arbeitet er vielleicht für sie. But Wer weiß. why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? I guess das wissen nur sie. Und er. That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. Yep. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. Kein Problem. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Auroran was seen last. Okay. Und das machen wir dann nächstes Mal. Alle Namen sind edel. Okay, perfekt eigentlich. Wohin der Rauch zieht, das machen wir dann nächstes Mal. Also dann danke fürs Zuschauen. Das war ein netter Start in die Quest. Haben wir direkt die 2 Charaktere da kennengelernt. Und werden jetzt schon ein bisschen uns bekannt machen mit dem nächsten Charakter. Wo dann irgendwann, Gott weiß wann, auf den Bannern auftauchen und alles so. Ich bin mal gespannt, was wir so rausfinden werden jetzt bei dieser Untersuchung. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss!